amawulire agatambula gwe muganda wange alaba vidiyo eno buli omu omuyisiraamu naddala mu kiseera ky'ekisiibo ng'ogenda okusaala naawe atali musiraamu ng'ogenda okusaba teeka baganda baffe abawangaalira mu mawanga ga Middle East mu ssaala zo. Olutalo lubalusewo wakati w'amawanga aga Iran ne Israel. This time round Israel yegattiddwako eggwanga lya Amerika ne bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Israel, rather erya Iran. Naye gwe ssebo oba nnyabo atulaba, eggwanga lya Iran eggwanga lyo lirinaaniganye amawanga mangi, era ago amawanga agalinaaniganye Iran kwe kuli eggwanga lya Bahrain, kwe kuli Riyadh, kwe kuli Saudi Arabia, kwe kuli Dubai, kwe kuli Abu Dhabi, kwe kuli UAE, Doha, Qatar, Jordan n'amalala. Ate ge mawanga agasinga okubeeramu bannyinaffe ne baganda baffe abaagenda okunoonyeza ekigulira magalo eddiba. Bw'obanga olina mugandawo oba mukwano gwo oba kyaliwo awangalira mu mawanga ago, bambi mukubire kasimu, oba tumukwasi tomufuna kasimu, muteeke mu ssaala as much as you can. Omukutu gwa Government of East Africa guvudde ne guwandiika ne gugamba #security alert. All East Africans living and working in the Middle East countries stay alert. East Africans in Manama, Bahrain, East Africans in Riyadh, Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Qatar, Jordan. These are countries where Iran has targeted US bases in attacks. America yegasse ne Israel ne bakuba Iran. Now, Iran naye egamba egenda kuretaliatinga, naye egenda kukuba base za America eziri mu mawanga ago. Ate nga mawanga ago bannayuganda bangi nnyo baganda baffe abawangaalirayo. Ensonga lwaki nkugamba teeka baganda baffe mu ssaala. We tuwogerera essaawa zino amawanga nga Qatar, Kuwait ne UAE bagaddewo airspace zaabwe. Tewali nnyonyi ekkirizibwa kulandinga na kusituka. Tewali nnyonyi ekkirizibwa kusaalimbira mu airspace. Ekitegeeza gw'olina ng'ali Qatar, ng'ali Kuwait, ng'ali UAE takyasobola kuvaayo kukoma wano Uganda. Nkaddemu Al Jazeera etegeezezza nti Qatar, Kuwait ne UAE bagaddewo airspace yaabwe. Ekitegeeza nti omuntu yenna ali mwezi ensi tasobola kubanga afuluma oba tewali nnyonyi ekkirizibwa kusaalimbira mu airspace yaabwe. Bagenze ku lockdown. President wa America Donald Trump avudde enkyaleero n'ategeeza eggwanga ku bulumbaganyi buno nga mukambwe nnyo. Donald Trump ono Barack Obama ng'agenda okwesimbawo mu kiranje kye ekyokubiri, yavaayo n'agamba nti Barack Obama apulaninga okukuba Iran asobole okufuna obuganzi awangule akalulu k'ekisanja ekyokubiri. This time round gwe ssebo banya bandaba kye yali ng'avumirira Barack Obama ate Donald Trump kye yeenyigiddemu. Now, entalo zino in most cases abantu bangi abazifunamu, in the same faith bantu bangi abatazifunamu. Now, abo bonna ababadde balwanyisa ensonga zino, omukutu ogwa United Nations nagwo guvuddeyo ne guwandiika ku nsonga eno eriwo essaawa zino. Emikutu egy'enjawulo okuli African Union bavuddeyo ne bakondeminga ekikolwa kino. Wabula bonna abakondeminga okumanya nga America super power bakondeminga beekweka nga teboogera kituufu wa side ki gye bagwako. President wa Russia
Geraldine Putin naye avuddeyo n'avumirira ekikolwa kino. Wabula era mu kuvumirira akikoze nga tavaayo kulaga ani gwanenya. Naawe gwe ssebo oba nnyaba ndaba olumaze okukuba eggwanga lya Iran. Olumaze okukuba eggwanga lya Iran. Katono nnyo. Ministry ya foreign ministry eya Iran evuddeyo n'ekola statement just a few hours ago. Bavuddeyo ne bakola statement 3 hours ago. Era statement eyo yendeese okusomeramu. Olumaze obbakuba foreign ministry Islamic Republic of Iran bavuddeyo ne bakola statement. Ne bagamba nti statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran regarding the military aggression by the Zionist regime and the United States. Zionist regime ategeeza Israel yeekobanye ne America ne bakuba Iran. Now eno statement gye bafulumiza agambye nti heroic and noble people of Iran, Iranian compatriots, our sacred and beloved homeland, proud and civilization making Iran has once again been subjected to criminal military aggression by the United States and the Zionist regime abategeeza Israel. This morning, on the eve of Nowruz and on the 10th day of the holy month of Ramadan, the United States and the Zionist regime, in a gross violation of Iran's territorial integrity and national sovereignty, attacked a series of targets, defense infrastructure, and civilian sites in various cities of our country. Avudde n'akonfaminga nti ku lunaku olw'ekkumi olw'ekisiibo kya Ramadan, olw'omwezi gwa Ramadan nga tuli mu kisiibo, eggwanga lya America kw'ossa n'eggwanga lya Israel bavuddeyo ne bakuba defense infrastructure zaffe kw'ossa n'ebifo ebimu ebibaddemu abantu ba bulijjo n'ebibuga. The renewed military aggression of the United States and the Zionist regime against Iran is being committed while Iran and the United States were in the midst of a diplomatic process, despite being confident in the intention of the United States and the Zionist regime to carry out another military aggression. We once entered into negotiations to prove to the international system and all countries of the world the rightfulness of the Iranian nation and to demonstrate the illegitimacy of any excuse for aggression. Now the Iranian people are proud that they did everything necessary to prevent war. Now is the time to defend the homeland and confront the enemy's military aggression. Just as we were ready for negotiation, we have been more prepared than ever for defense. The armed forces of the Islamic Republic of Iran will respond to the aggressors with authority. Omukulu ategeezezza mu kaseera nga babadde bateesa boogerezeganya n'eggwanga lya Israel nga Amerika yekiri wakati. Israel yeegasse n'Amerika ne basalawo okukuba eggwanga lyabwe era ne bagamba nti nga bwe babadde bali mu nteekateeka ez'oteesa era babadde nabo bali ready okwedifendinga. Ekikolwa Amerika kyekoze ne Iran nabo bagenda kubanga babaddiza. Agambe Iran will respond to the aggressors with authority. Bagenda kubanga babaddamu ng'obuyinza bwe bulagira. The airstrikes by the Zionist and American regime on Iran are a violation of Article
2.4 of the United Nations Charter and a clear armed aggression against the Islamic Republic of Iran. Responding to this aggression is Iran's legal and legitimate right in accordance with Article 51 of the United Nations Charter, and armed forces of the Islamic Republic of Iran will use all their might and resource to confront this criminal aggression and repel the enemy evil act. The Islamic Republic of Iran recalls the grave duty of the United Nations and Security Council to take immediate actions to confront the violation of the international peace and security due to the clear military aggression of USA and Zionist regime against Iran, and call on the UN Secretary General, the President of the Security Council, and the member of the Council to fulfill their duty as soon as possible. All member states of the United States nation, especially regional and Islamic countries, all member states of the United Nations, especially regional and Islamic countries, members of the non-aligned movement, and all states that feel responsible for international peace and security are expected to firmly condemn this act of aggression. Aita buli muntu yenna ng'alaba ebikolwa bino byebakoze nti si birungi aveyo abivumirire. History testifies that Iranians have never surrendered to foreign aggression and hegemony. This time too, the response of the Iranian nation will be decisive and determining and will make the aggressors regret their criminal act. Eggwanga lya Iran lyo lirabika lisayininze olutalo sematalo. Bagambye ketonye kagwake. Bagenda kubanga ensonga eno bagiyimiriramu bajenganga bafuba okulaba nga abakoze ekikola kye bakoze ku ggwanga lyabwe erya Iran bakisasulidde. Now, ekisinga okwewuunyisa omanyi ebintu byensi bino bizibu bannaye. Eno eggwanga lya Iran nga weerikaabo ddikuba. Of course, abamu ku bavuddeyo okwogera ku nsonga eno, African Union naye evuddeyo newandiika post. The chairperson of the African Union Commission, His Excellency Muhammad Ali Yusuf, is deeply concerned by the reported military strike carried out by the United States in coordination with Israel forces against targets inside the Islamic Republic of Iran, an escalation that marks a serious intensification of hostility in the Middle East. The chairperson calls for restraint, urgent de-escalation and sustained dialogue, stressing that all parties must act fully in accordance with international laws and the United Nations Charter to safeguard international peace and security. Oyo ye president w'omukago gwa Africa ogwa African Union. Oyo yeze simubala mu bantu abalina amakulu. Abantu bwe bafa talina kyafaako. Now, eggwanga lya Iran nga liri mu kaaba nti balikubye, ate bo abantu munda mu ggwanga, abamu ku bantu mu ggwanga erya Iran bali so happy because wabaddewo okulwanirira power mu ggwanga lya Iran. Gwe sebo banya bandaba emyaka gyedda, it was I think 1941, between 1941 and 1979, 1941 mpaka 1979, Iran yali etwali efugibwa obwakabaka, era omukulu amanyikibwa nga Muhammad Reza Pahlavi ye yali akulembera eggwanga lino erya Iran.
era gwe ssebo bannya bandaba bali bamuyita Shan of Iran, wabula yagibwako. He was overthrown in the Islamic Revolution led by Ruhollah Khomeini, which abolished Iranian monarchy. Iran yali efugibwa bwakabaka, naye bwe wajjawo Islamic Revolution bajjako obwakabaka, era omukulu Shan of Iran Muhammad Reza Pahlavi yagibwako, bamuwamba. Now mutabani we kitaawe ng'amaze okufa, mutabani we yagenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Amerika gy'abadde. Goyinza okulowooza nti oba oli awo Amerika emaze galumba Iran bwetyo, naye mutabani w'oyo omwami nga bamaze okuggyako obwakabaka ayitibwa amanyikibwa nga Reza Pahlavi, bassebo ne bannyabo, yagenda mu ggwanga lya Amerika, y'omu ku bavuddeyo okucelebratinga Amerika ne Israel okukola obulumbaganyi ku ggwanga erimanyikibwa nga erya Iran, eggwanga lye. Mu post gy'atadde ku mukutu gwe ogwa X ne ka video agambye, the assistance that the president of the United States has promised to the brave people of Iran has now arrived. Obuyambi omukulembeze w'eggwanga lya Amerika bwe yali yasuubiza abantu ba Iran butuuse. This is a humanitarian intervention and its target is the Islamic Republic, its apparatus of repression and its machinery of killing, not the country and the great nation of Iran. Yagamba kino ekikoleddwa eggwanga lya Amerika, yoyo agamba kino ekikoleddwa eggwanga lya Amerika, gwe ssebo bannya batulaba, tibuno si bulumbaganyi ku ggwanga oba abantu ba Iran, wabula bazze kutagetinga Islamic Republic n'ebikolwa byabwe ebitali bituufu oba ebyokutta abantu, wabula not the country and the great nation of Iran. However, despite the arrival of the assistance, the final victory will still be achieved by us. It is we, the people of Iran, who will finish this task in this final battle. The time to return to the streets is approaching. Now that the Islamic Republic is collapsing, my message to the country's military, law enforcement and security force is clear. You have sworn on oath to protect Iran and the Iranian nation, not the Islamic Republic and its leaders. Your duty is to defend the people, not to defend a regime that has taken our homeland hostage through repression and crime. Join the nation and help ensure a stable and secure transition. Otherwise, you will sink with Khamenei ship and his crumbling regime. Now, omukulu ono nga bwe nkunyonnyodde, kitaawe ye yali afuga eggwanga lino. Omukulu kitaawe yali afuga eggwanga eryo erya Iran. Naye Islamic Republic we yajja nejjawo obwakabaka obwo. So n'omukulu aba mulangira. So naye alinganga alwanirira ekikye. Islamic Republic we yajja nejjawo obwakabaka. Era bebadde bafuga eggwanga lya Iran okumala ebbanga. Kati agamba obuyambi bwe yasaba eggwanga lya Amerika bumaze ne butuuka. So Amerika wabanga ekoze kino, ekisigadde mbu bannansi ba Iran be balina okyekolerako okulaba nga bajjawo regime eno. Simanyi oba gyendaga mulabayo. Abasajja ababeera ne basayininga ebintu bannaye mugende muggyeko omusajja
America ennaku zino kye yeefudde Mukama Katonda yasinga omumanya. Venezuela yamamulako Mado. Eyagala kujjako obukulembeze obuli mu Iran. Wabula n'aba Irani nabo bagamba kye mukoze mugenda kisasulira. I think we are yet to see a battle between these countries because America joining ebadde yambako Israel. Naye ate mu mawulire agafulumye America esawuninze mo the fact that ebadde yakava mu lutalo, ebadde yakava mu nsonga zaayo ne Venezuela, kati ate yino eri mu Iran. Now Mukama Katonda yasinga omumanya. Ngezezaako compiling ebintu bino newankubadde nga biri complicated, kansubire nti gwalaba video eno oyina kyofunyemu ekyokuyiga ate you can relate something to what is happening in Uganda. Okategedde mubeere bulungi.